হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমরা রে অ্যান্ড মার্টিন কোশ্চেন ব্যাংক ক্লাস 7 2025 আর্টিকেলস অ্যান্ড প্রিপোজিশনের সলিউশন নিয়ে আলোচনা করব। এখানে আজ আমরা পেজ 18 থেকে 20তে থাকা শূন্যস্থানগুলোকে সঠিক আর্টিকেল এবং প্রিপোজিশন বসিয়ে আমরা সমাধানটা করব। আর্টিকেল অ্যান্ড প্রিপোজিশন ক্লাস 7 এই সিরিজের এটি চতুর্থ এবং শেষ ভিডিও। তো এর আগে আমরা এসএল নম্বর 1 থেকে 259 পর্যন্ত সমাধান করেছি। আজকে আমরা 260 থেকে সমাধান করব। প্রথম যেটি রয়েছে দেখে নাও, মাই গ্র্যান্ডফাদার ফিনিশেস হার মিল। কখন না একটা টাইম বলছে, সো অ্যাট 3 o'clock ইন দ্য আফটারনুন। আফটার দ্যাট শি ইউজুয়ালি সিটস ডাউন অফ দ্য ডোরস অন দ্য হাট, either telling us stories or watching us play. 261, Raju lives in Kolkata. His elder sister reads in the university at Jadavpur. 262, through the little hole in the wall the children had crept in, and they were sitting on the branches, গাছের ডালে বসে থাকে, of the trees. In every tree that he could see was a little child. As a result, ফলস্বরূপ, the plates lock with another, unable to release the energy created at the moment. 264, he looked at the house, বাড়ির দিকে তাকালো, the trees and the sky, গাছের দিকে, আকাশের দিকে. He learned to observe, পর্যবেক্ষণ করতে শিখলো, things and stored them away in his memory. Years later he wrote a unique poem. আর দীর্ঘ বছর পর সে একটা সুন্দর কবিতা লিখল। 265, বাবর founded the Mughal Empire in India. He was a great king and a brave soldier. His parental kingdom was Fargana. Babur was driven out from Fargana by his enemies. He did not lose hope and he was successful in conquering India and ascend the throne in Delhi ultimately. 266, Bosch has invented several sensitive instruments. One of them is a crystallograph, which is used to measure, মাপার জন্য ব্যবহার করা হয়, the growth rate of plants, গাছের বৃদ্ধি মাপার কাজে ব্যবহৃত হয়। As I entered the house, I found it empty. However, there was a noise coming from it, but I was surprised at the fact that there was no creature. 268, once upon a time there was a boy who dreamed of making great buildings. He made friends with a blind man whose ambition in life was to design a church. One evening, the blind man told his young friend about his concept of a perfect cathedral. The boy took out his sketch book and began to draw according to the specifications dictated by the blind man. Next হলো 269, one afternoon in spring, বসন্তে আর কি, সুমা was sitting under the tree, গাছের নিচে বসেছিল, in the garden, বাগানে, and was looking at the flight of parrots flying in the sky. 270, Netaji was a great patriot in India. He was born at Kotok in Odisha. কটক ছোট জায়গা, উড়িষ্যা বড় জায়গা, তাই ছোট জায়গার পূর্বে অ্যাট, বড় জায়গার পূর্বে ইন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর lived in the 19th century India when very few people went to school. He wrote a Bengali primer, বর্ণপরিচয়, Bengali primer means, which is used even today. 272, upon hearing, শোনার পর, that she must return to the castle মানে দুর্গ, on a certain day, they begged her to stay just for one more day. বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট থেকে লাইনটা নেওয়া হয়েছে। 273, Robert Bruce was a brave king, but he was defeated by his enemies. He took shelter in a cave far away
from his kingdom. রাজত্ব থেকে অনেক দূরে একটা গুহার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল রবার্ট ব্রুস। 274 ওয়ান ডে দ্য পোয়েট ওয়াজ বেগিং ফ্রম ডোর টু ডোর, এক দরজা থেকে আরেক দরজায় ভিক্ষা করছিল। সাডেনলি হি শ এ গোল্ডেন চ্যারিয়ট, চ্যারিয়ট মানে হচ্ছে রথ, অফ দ্য কিং, অফ কিংস অন ইট। নেক্সট 275 India is a large country. We are proud of it. She has given birth to a series of spiritual figures. 276 One of the boys was very good at his lessons. One day, while he sat in his desk in the corner of the classroom, the teacher asked him to face a book. 277 The first Republic Day in India was celebrated in 1950. Every year, Republic Day is celebrated on the same day. It is a prestigious day for every free citizen of India. Almost next 278, almost 2000 years ago, a board game was played in India. ভারতবর্ষে খেলা হতো। It was called চতুরঙ্গ. It was very popular among the kings, warriors and scholars. 279 I ate an egg every morning. ডিম খাই একটা করে প্রতিদিন সকালে। বাট দ্য এগ আই টুক ইয়েস্টারডে ওয়াজ নট গুড। গতকালকে ডিমটা খুব একটা ভালো ছিল না। আই ওয়াজ অ্যাট অমিতস হাউস হুইচ ইজ ইন এ ভিলেজ। অমিতের বাড়িতে, যেটা একটা গ্রামে। আমি অমিতের বাড়িতে আছি। সাডেনলি আই ওয়াজ অ্যালার্মড বাই রাম্বেলিং অ্যান্ড থাম্পিং সাউন্ডস অন দ্য রুফ। 281 Business territory was developed in response to teachers asking for multimedia resources designed specifically for classrooms. Next, 282 The disappearance of Subhash Chandra Bose on August 18, 1945 remains still an unsolved mystery. There is no definite evidence of the unfortunate plane crash or of Netaji being on the plane at all. 283 Most people are fond of mystery stories. They find an extra pleasure in trying to solve mystery মানে রহস্য, along with the investigator. I arrived at my cousin's house in the evening. It was freezing cold and we had an early dinner in a large room whose walls and ceiling were covered with stuffed birds. Next to 285 In the dimly lit hallway, I heard soft whispers and felt a cold breeze. Suddenly, a shadow flickered on the wall, vanishing from my eyes, leaving a lingering sense of dread. Next, 286 Late at night, I found a sealed envelope on my doorstep with no return address. Inside a single cryptic sentence, "You know what happened." মানে এটা লেখা ছিল আর কি, তুমি জানো কি ঘটেছিল। দ্য মিস্ট্রি ডিপেন্ডেড উইথ এভরি পাসিং মোমেন্ট। 287 I wandered through the glowing forest. বনের মধ্যে দিয়ে ঘুরছিল। Where flowers sang in the breeze and soft light bathed everything in golden hues. Peace wrapped around me as if the world itself were smiling. 288 The night sky came alive with vibrant swirls of green and purple, dancing like ghosts. The auroras whispered their ancient secrets, casting a serene glow over the snow-covered landscape below. 289 The river Ganga flowed serenely, its sacred waters glistening in the sun. Pilgrims bathed, praying for purity, while temples lined its banks, echoing chants that connected the divine with the earthly. 290 Mount Kailash stood majestically, its snow-capped peak piercing the sky.
revered as the sacred abode of gods. Pilgrims circled its base, seeking spiritual enlightenment in the mountain's timeless, ethereal presence. 291 Goddess Durga, fierce and compassionate, rides a lion and holds powerful weapons. She represents courage and protection, fighting evil forces to restore balance and bring peace to the world. Next, 292 the Bermuda Triangle, a mysterious area in the Atlantic Ocean, is known for unexplained disappearance of ships and aircraft. Its airy reputation has sparkled a number of theories, yet its secret remain unsolved. এবার কি করতে হবে? কারেক্ট দ্য ফলোইং সেন্টেন্স, সেন্টেন্সগুলোকে কারেক্ট করতে হবে। সাকসেস ডিপেন্ডস ইন হার্ড ওয়ার্ক, ডিপেন্ডস ইন হয় না, ডিপেন্ডস অন হার্ড ওয়ার্ক। দ্য পোর অ্যানিমেল ওয়াজ ক্রাইং বাই পেন, ক্রাইং বাই পেন হয় না, ক্রাইং ইন পেন হবে। কষ্ট মানে ব্যথায় তারা চিৎকার করছে। উই আর গাইডেড উইথ আওয়ার হেডমাস্টার, গাইডেড উইথ হয় না, গাইডেড বাই হয়, বাই আওয়ার হেডমাস্টার। ডু নট বি রুড অফ ইয়োর সাবঅর্ডিনেটস, রুড অফ হয় না, রুড টু ইয়োর সাবঅর্ডিনেটস। আই জেনারেলি রাইট ইন এ জেল পেন, রাইট ইন হয় না, রাইট উইথ হয়, রাইট উইথ এ জেল পেন। আইস ডিজলভস উইথ ওয়াটার না, ইন ওয়াটার হয়। ইট ইজ কোয়ার্টার বিফোর ফাইভ, ইট ইজ কোয়ার্টার টু ফাইভ। ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু মি, ইট ইজ ডিফিকাল্ট ফর মি। হি হ্যাজ এ রিং ইন হিজ ফিঙ্গার, রিং অন হিজ ফিঙ্গার, ইন নয়, অন হিজ ফিঙ্গার। অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান, ডু নট জাম্প অ্যাট এ কনক্লুশন, জাম্প অ্যাট হয় না, জাম্প টু এ কনক্লুশন হয় যখন সমাধানের কথা বলা হয়। তো এই ছিল আজকের সমাধান। ধন্যবাদ সকলকে সঙ্গে থাকার জন্য। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।